Здравейте, приятели на списание 8. В края на годината всички ние сме пълни с надежди за следващата. Правим планове, поставяме си цели и се вълнуваме какво ни предстои. Тази вечер ви срещаме с световноизвестният астролог Гал Сасон, който ще повдигне завесата за следващата година и ще ни каже какво да очакваме през 2024. Гал Сасон е утвърден автор и духовен учител с многобройни последователи в САЩ, Европа и Близкия изток и вече повече от 20 години води семинари по кабала, астрология и мистицизъм. Автор е на редици книги, а последната от тях е именно астрологична прогноза за 2024 година, за която ще си говорим и днес. Може да я видите ето тук. Съвсем нова и вече може да си я закупите от издателство Кибея. Гал, добре дошъл отново в България. Казвам добре дошла и на Петя Сабова, която днес е тук, за да ни превежда. Много съм щастлива, че за поредна година имам възможността да си поговоря с теб за астрология. I'm very happy that I have this opportunity once again to talk to you about astrology. Първият ми въпрос е, че пълното име на новата книга е Астрологична прогноза за 24-та, пътеводител на космическия навигатор за една смутна година. So the full title of this book is Astrological Forecast for 2024 and it is a guide of the cosmic navigator for a turbulent year. Как да тълкуваме това заглавие? How to interpret this title? Well, the original title is Once and Future Year. Оригиналното заглавие, това е година, свързана с преход от миналото към бъдещето. And the reason why is because we have something very significant happening in 2024. Защо е така? Защото от 2024 имаме нещо много значимо, което се случва. That started already in 2023. Което вече е започнало през 23-та година. Which is Pluto, the planet of It's not really a planet, but the heavenly body that has to do with death and resurrection. И това е, че Плутон, това е небесното тяло, свързано с смъртта и възкресението. Moving from Capricorn, which represents the past. Той преминава от Козирог, който представлява миналото. Older people. Възрастните хора. Maturity. Зрелостта. Traditional. Традиционното. Into Aquarius. В Водолей, which is younger people, това са по-младите хора, innovation, technology, иновации, технологии, революции, people, хора, democracy, народи, демокрации и младостта. So that's why I decided to call this book the Once and Future Year. Затова реших аз да кръстя тази книга за прехода между миналото и бъдещето. And why it's designed as a pilot guide. И защо всъщност тя е създадена като гид, като пилотен гид. Because I imagine 2024 Представям си, че през 2024 as a year where each one of the astrological tribes, the signs, това е година, в която всяко едно от астрологичните тела is in charge of moving Pluto from Capricorn to Aquarius, управлява и се занимава с това да придвижи Плутон от Козирог към Водолей. But for each sign, it's going to be in a different sector. Но за всеки знак ще бъде в различен сектор. So you'll see in the book there is an explanation for every sign. Така че виждате в книгата има обяснение за всеки знак. As if they're pilots. Сякаш те са пилоти. And they have to find where to pick up Pluto. И те трябва да намерят откъде да вземат Плутон. And where to drop him off. И къде да го оставят. So for example, Aries. Например, Овен. Have Pluto moving into the house of communities and people. Придвижва Плутон в дома на общностите и хората. That's why the revolutions this year are going to be a little bit more aggressive because Aries is in charge of that. Затова революциите тази година ще са малко по-агресивни, защото Овен управлява това. For Tauruses it's going to be about career. За телците ще е свързано с кариерата. Now Pluto is tricky. Плутон е по-особен. So some Tauruses could say, oh great, Pluto in career. Някои телци може да кажат Плутон и кариерата. Slow down. Забавете малко. Because Pluto first destroys before he rebuilds. Защото Плутон първо унищожава преди да изгражда. Pluto is power. Плутон е сила, власт. So it's as if Pluto is moving into the area in Taurus that have to do with career. Сякаш Плутон навлиза в областта на Телеца, свързана с
тази кариера. For Gemini, it's about traveling and education. За близнаците става въпрос за пътуване, образование. For Cancers, it's about sexuality, death, and transformation. За рака, сексуалност, смърт, трансформация. For Libra, for Leo, it's about relationship. А за Лъв, за връзките, взаимоотношенията. For Scorpio, it's about health and work. При Скорпиона е свързано с здравето и работата. For Libra, it's about children, love, happiness. За Везните, децата, любовта, щастието. Sorry, did I say Scorpio? I should have said Virgo. Имах предвид Дева. So for Virgo, За Дева it's about work. става въпрос за работа. For Libra, it's about children. За Везните, за децата. For Scorpio, it's about home and А за family. Скорпиона, дома и семейството. Real estate. За недвижимите имоти. For Sagittarius, it's about communication and За business. Стрелеца е връзката с комуникацията, бизнеса. For Capricorn, it's about money and talents. А за Козирога, парите и талантите. For Aquarius, it's about everything. За Водолея е за всичко. And for Pisces, it's about mysticism, intuition. А за Рибите е мистицизъм, интуиция. So Virgo and Pisces have a very specific role Така че Девата и Рибите имат много специална роля. because Pluto is moving into the area in their life that anyway they're supposed to be in charge of. Защото Плутон навлиза в тази област от техния живот, където така или иначе те биват управлявани. But the idea is that last time Pluto moved to a sign was in 2008. Но идеята е, че последният път, когато Плутон е навлязал в знак, това е 2008 година. Remember, that was the Great Recession. И това всъщност е била Великата рецесия. Because Pluto rules finance and power, Защото Плутон управлява финансите и силата, властта. we can expect some changes in finance. И тогава можем да очакваме някои промени в финансите. The good news for Bulgaria Добрите новини за България, is that, yes, they're part of the world, че те са част от света, and the world is having a hard time, а света изпитва трудности, but it happens to be that Jupiter, which is the planet of positivity, но се оказва, че Юпитер, това е планетата на позитивността, is moving from Taurus, which is the sign of Bulgaria, тя се придвижва от Телец, знака на България, into Gemini. в Близнаци. And I think that Bulgaria, between Gemini and Taurus, have 60% of their planets. И мисля, че България има 60% от планетите си между Телец и Близнаци. And that means a lot of positive energy coming to Bulgaria, Това означава, че много позитивна енергия идва в България, especially in August. особено през август. The danger is too much, Опасността е да не е твърде много. too many things. Твърде много неща. And when you grab too many things, it starts falling. Когато хванеш твърде много неща, те почват да падат. So what I recommend for Bulgaria and before the year begins Така че какво препоръчвам за България преди началото на годината? is to really decide what is it that they want from this year. Наистина да решат какво искат те от тази година. More than a New Year resolution, what do you want for your country? По-скоро какво искаш за своята страна, отколкото желанията за новата And година. in what way can I help my country achieve that? И по какъв начин мога да помогна на моята страна да го постигне. That will help surf with Pluto. Това ще помогне да сърфираме с Плутон. Това беше един от моите следващи въпроси, тъй като по традиция винаги те питам за прогнозата за България за следващата година. One of my next questions because I always ask what is the forecast for Bulgaria for next year. So I would say that because there is more free will, I think, for Bulgaria this next year. Мисля, че до година ще има повече свободна воля за България. Saturn is still in your house of money. Сатурн все още е във вашия дом на парите. To be honest, it started 6 months ago, I think in June, Това е започнало in March. преди 6 месеца, през март, It happens every 30 years. и се случва на всеки 30 So години. you can go back to 93, 94, 95. Така че ако се върнете 93-та, 4-та и 5-та година, It wasn't easy here, I know. не е било лесно тук, But the fact that this time но факта, че този път you have Jupiter align with your sun sign is really good. имате Юпитер, който е в синхрон с Слънчевия знак. Това е много добре. But like Israel, like Palestine, that both of them have Taurus as their sign, Но като Израел, като Палестина, които също имат Телец за своя знак, Bulgaria is going through a roller coaster, България преминава през това влакче на ужаси. which started in 2018,
Това е започнало от 2018 година and ends in 2026. и свършва през 2026. So we're in the middle of it. Така че ние сме в средата. That's why it took you so much to find a governor, like a prime minister, I think, or it's still not clear. За това ви отнема толкова време да намерите министър-председател, все още не е ясно. Same thing that's going on in Israel, another tourist country, Същото се случва в Израел, друга страна, която е which далеч. literally has the worst government Israel ever had. И тя буквално има най-лошото възможно правителство. Ultra-religious, ultra-conservative. Ултрарелигиозни, Ultra-right. консервативни, десни. And Gaza is ruled by Hamas, А Газа се управлява от Хамас, a terrorist organization. So терористична at организация. least you're not ruled by terrorists, Поне вас не ви управляват терористи. but Uranus is called the loco, the crazy. Но Уран, това е лудият. So it is crazy times. Така че луди времена. А ти идваш в България всяка година по това време, забелязваш ли някаква промяна дори на енергийно ниво? You're coming to Bulgaria each year about this time. Do you notice any change energetically? No, you know, the thing about Bulgaria is it's a Taurus. Taurus is a fixed sign. За България това е, че тя е телец, а това е един фиксиран знак. So I always ask when I come, where's the new coffee shops? Аз Are като there дойда any и new питам, restaurants? има ли нови ресторанти, нови кафета? There is something in Bulgaria that likes stability and security. Има нещо в България, което харесва стабилността и сигурността. I do feel that that feeling is getting a little bit more optimistic, which is not hard for a country that is a double Capricorn. Чувствам, че чувството става малко по-оптимистично, което не е лесно за двоен козирог, което е вашата страна. I've always said, double Capricorn is late blooming. Аз винаги казвам, двоен козирог, това е едно много късно съзряване. But I recommend even for my clients outside of Bulgaria to invest here because I think that it can only go up. Аз препоръчвам на мои клиенти извън България да инвестират тук, защото мисля, че от тук може само нагоре да е движението. Especially if you guys stop hurting you guys. Особено ако спрете да се самонаранявате. You know, it's tough sometimes to think I grew up in Israel when you're surrounded with enemies and like so much percentage of your GDP goes to the general gross domestic GDP? product, DGP goes to to taking care of survival. Това е, че аз също съм израсъл в подобна страна в Израел и е трудно да си заобиколен от врагове и толкова много от парите да отиват в това човек да оцелява. You really, I always say the same thing, you really don't have a reason not to be rich. Нямате самите вие причина да не сте богати. Really. Наистина. А има ли нещо, което българите можем да направим, за да подпомогнем още повече България да се развива по някакъв начин? Is there начин? something we can do as Bulgarians to help Bulgaria develop even more? Yeah, I suggested taking out of your dictionary malku. Аз мисля да извадите думата малко от речника. You say it all the time. It's the only word I know in Bulgarian because I hear it in the gym, I hear it in the shop, I hear it everywhere. Even when clients talk and you translate. Малко. През цялото време го говорите това, навсякъде го чувам, дори и клиентите, и ти превеждаш малко. You need to start talking without minimizing. Almost as if you don't want to disturb me. Започнете да говорите без да смалявате, сякаш не искате да ме притесните. But it's a little bit of a slave mentality. Но това е леко робски менталитет. And I understand you've been for 500 years under the Ottomans, then under the communists, then under corruption. И аз разбирам, че 500 години сте били под турско владичество, след това комунистите, след това корупцията. But I think that Bulgaria needs now an injection of positivity. Но аз мисля, че България в момента се нуждае от позитивна инжекция. And Jupiter is trying to do that. You just have to say yes. Юпитер се опитва да го прави, просто трябва да кажете да. Ще върна отново темата към това какво ни очаква 2024. To go back again to what we expect for 2024.
През 2023 станахме свидетели на войни, на разрушения, имаше природни бедствия в Марокко, Сирия, Турция, земетресенията, които се случиха. In 2023 we were witnessing natural disasters and also conflicts and wars in Morocco, in Syria. This continues. Това продължава. Again, because Pluto started his journey towards Aquarius in March 2023 until June 2023. От март 2023 до юни 2023 Плутон започна своето пътуване към Водолей. So we had a little taste. Така че ние вкусихме малко от това. Saturn in Pisces. Сатурн в Риби. Saturn is challenges or karma. Сатурн това са предизвикателства или карма. Pisces is water. А рибите са вода. So that's why we had so many floods. Затова имахме толкова много наводнения. Pisces is ruled by Neptune. Рибите се управляват от Нептун. Neptune is in Pisces. Нептун е в Риби. Neptune was the god of earthquakes. Нептун това е богът на земетресенията. And this continues. И това продължава. Relatively, Bulgaria again is protected. Сравнително защитена е отново България. Conflicts in the world will continue even worse. Конфликтите в света ще продължат, даже още по-зле. It will take time because there's going to be a lot of revolutions, a lot of unrest. Ще отнеме много време, ще има много нестабилност, много революции. Това звучи малко страшно. Sounds a bit scary. I mean, again, I'm happy to say this here. From here, I'm going to go, in a month I'm going to be in Berlin. I don't know if I'm going to be as optimistic when I talk to media there or when I go to England. Да го кажа тук това и след месец ще бъда в Берлин, след това Англия. Не съм сигурен, че ще мога да съм толкова оптимистичен. It is interesting though that in 2024 интересно е, че през 24-та година we're going to have the most amount of election in the world. Ще имаме най-много избори в света. Some of them are kind of fake election, but still it's elections. Някои от тях са фалшиви избори, но все пак избори. You know, think about India, United States, за Индия, Щатите, Indonesia. India is going to have something as well. Индонезия. Not all of them are fully democratic. Не всички са напълно демократични. But it's the power given to the people to decide. Но това е властта, която се дава на хората да решат. And like I mentioned, Aquarius is the sign of democracy. И както казах, Водолея това е знак на демокрацията. So it's interesting that the last time Pluto was in Aquarius was in the French Revolution. Интересно е, че последния път, когато Плутон е бил във Водолей, е било по време на Френската революция. The American Constitution was written, which is the bedrock of their democracy. Американската конституция е написана и това е основата на тяхната демокрация. So we're coming back to that same cycle. И ние се връщаме към същия цикъл. В книгата се споменава и това, че отново заради Плутон, понеже сменя своя знак, ще има значителни финансови сътресения. And in the book you mention again because of Pluto and the changes related to Pluto that there will be considerable financial difficulties. За какво трябва да сме подготвени в този план? What should we prepare ourselves with? Yes and no, because again, Jupiter is in Taurus. Да и не, защото отново Юпитер е в Телец. And it really helps with the transition of Pluto. И наистина помага при прехода с Плутон. Because it offsets some of it. Защото намалява част от въздействието. When Jupiter moves into Gemini, когато Юпитер навлезе в Близнаци, end of May, в края на май, for a whole year, за цяла година, there I'm getting a little bit more concerned. Там малко повече се притеснявам. The reason why is because Jupiter is in exile in Gemini. Защо? Защото Юпитер е в изгнание в Близнаци. His hands are tied. И са му вързани ръцете. For example, if you think about the last time Jupiter had a hard time is when he was in Capricorn. Например, ако мислите последния път, когато му е било трудно на Юпитер, това е било когато той е бил в Козирог. Where he was in exile. Където е бил he was fallen. Където е бил в падение. And that was 2020. И това е 2020 година. So he left us alone to deal with the virus. И той ни остави сами да се справяме с вируса. And then when he moved into Aquarius, и след това като влезе във Водолей, in December през декември 2020, we had the vaccine. Имахме ваксината. So again, that whole period when he was in Capricorn, целият период, когато той беше в Козирог, no help coming from the gods. Не идваше от боговете никаква помощ.
From June this year, 2024 to May 2024 to June 2025, again, Jupiter is having a hard time. От май 24 до until which in 25? June. До юни 25 отново ще е трудно. Again, also it's the year of the dragon. Също това е годината на дракона. Starting on February 10. Което започва на 10 февруари. It's the dragon that's similar to 64. Това е дракон, който е подобен на 64-та. So in the book I talk about difficult things that happen in 64. Говоря през 64-та за трудните неща, които са се случили. For example, there was tension in Taiwan. Например, напрежението в Тайван. Again, Saturn in Pisces. Сатурн в Риби отново. Pisces the ruler of islands. Рибите е управителя на островите. But again, this time I think we're going to have more help because the dragon in Western astrology is in Aries. Мисля, че този път ще имаме повече помощ, защото дракона в западната астрология е в Овен. And while in the West, when we say dragon, it's usually we're afraid, like in Game of Thrones. You know? И на запад, като кажем дракон, обикновено се страхуваме, като в Игра на тронове. But the dragon in the East are more about wisdom. Но дракона на изток е свързан повече с мъдростта, просперитета. They don't have wings. Нямат криле. We added the wings. Ние добавихме крилете. And they're benevolent. И те са благосклонни. And again, I always tell people it doesn't matter if you believe in Chinese astrology or not. Винаги казвам на хората, няма значение дали вярвате в китайска астрология или не. 1.5 billion people will think there is a dragon out there. 1 милиард и половина души мислят, че там има дракон. And that means that in this hologram we call life, 1.5 billion will project dragons. Това означава, че в тази холограма, наречена живот, 1 милиард и половина души ще проектират дракони. So there's going to be one. Така че ще има такъв. So we're going to have to learn to be the mother of dragons. Така че е нужно да се научим да сме майката на драконите. And it's basically, for me, I think it's a metaphor of not being afraid of your power. И за мен това е метафора да не се страхуваш от силата си. You know, I think that it's very difficult for us to accept our light. It's very easy for us to accept our darkness. Мисля, че за нас е много трудно да приемем светлината си и е много лесно да приемем тъмнината си. And I personally do believe that humanity is in the core good, not bad. И аз лично вярвам, че в своята сърцевина човечеството е добро, а не лошо. Как да се научим да приемаме светлината и добрината си повече? How to learn to accept our goodness and light more? That's hard because it's really recognizing the fact that you carry God in you. Това е трудно. Всъщност е свързано с това да признаеш факта, че носиш Бог в себе си. That you have an embassy of God, or whatever you want to call it, within you. Че вътре в теб ти имаш посланичеството на Бог. That you have more to say about what's happening to you. Че имаш повече от това, което може да каже какво се случва с теб. And people don't always like to have the responsibility come from inside. На хората не винаги им харесва отговорността да идва отвътре. Because if God is in me, защото ако Бог е в мен, how am I going to pray to God? Как да се моля на Бог? And if God is within me, I can't blame anybody. И ако Бог е в мен, не мога да обвиня никого. And it's the same thing that it's very hard for people sometimes to receive compliments. По същия начин е доста трудно понякога хората да получават комплименти. In the book of Kabbalah, in the classes of Kabbalah here, we talked a lot about how to receive, how to accept. В книгата на Кабала, в курсовете тук по Кабала, говорим за това как да получаваме, да приемаме. And every person that's watching this should think, how am I going to accept? How do I accept compliments? И всеки човек, който гледа това, нека да помисли как аз приемам комплименти. Is it easier for me to accept criticism? Do I believe it more? Дали за мен е по-лесно да приема критика, дали вярвам повече на това? So I would say start with viewing how much power you give if you got an email saying you were really bad at what you're doing. И аз предлагам да започнете да гледате колко сила давате на това, ако получите имейл, който казва много си зле в това, което правиш. Compared to a compliment you got about your shoes or about your any work, whatever you're doing. Сравнение за комплимент, който получавате за обувките или за работата, която вършите.
And also how much compliments we give other people. Също и колко комплименти даваме на другите хора. That's something that Bulgaria have to work on. Това е нещо, върху което България е добре да работи. You don't give enough compliments to yourself. Не си правите достатъчно комплименти. Even to other Bulgarians that are successful around the world. На себе си или пък на други българи, които са успешни по света. So I think that the more you give recognition, the more you can receive it. Мисля, че колкото повече отдавате признание, толкова повече може и да получите. Това звучи доста добре. Sounds very нещо, за което nice. трябва да работим. Something that really need to work on. Yeah, and it's И е possible to work on. Възможно е да се работи върху това. С какво е свързано числото 8 в нумерологията? То е сборът на числата, които съставляват 2024 година. It's number 8. Това е числото 8. And 8, I love 8. Обичам 8. And there's a lot of synchronicity this year around 8. Около осмицата има много синхроничност тази година. That's why we chose this color. Затова избрахме този цвят. Which actually is precisely the colors of your chairs, which is kind of interesting. И това е точно от цвета на вашите столове, което е малко интересно. Apricot Crush. Crush Like. Това е като разбиване на I think it means that you take an apricot and you crush Тоест, it on the ако floor. удариш на кайсия и разбиеш на пода. Whatever splashes is that. Това, което излезе оттам е този цвят. Or when you eat it and it goes all over your Или shirt, когато it's that color. ядеш и тя се разтича по теб, това е този цвят. Which is very close to orange. Това е доста близък цвят до оранжево. Which is the color in the tree of life associated with 8. Това е цвета в дървото на живота, свързан с 8. Associated with a trickster, Mercury. Свързан с Меркурий. Who is going to be standing still. Който ще е статичен. On January 1st and 2nd. На 1 и 2 януари. Before he starts going direct. Преди да започне да се движи директно. And Gemini, Близнаците, which Jupiter is going to move into in end of May, в които ще навлезе Юпитер в края на май, also is the color orange. Също е цвят оранжево. And I don't know if you guys heard that Google just launched Gemini. Не знам дали чухте, че Google тъкмо започна да представя близнаци, their version of artificial intelligence. Което е тяхната версия на изкуствен интелект. A year ago, ChatGPT was born. Преди години година на 30 ноември беше роден ChatGPT. That makes the most powerful AI on the planet as Sagittarius. Това означава, че най-мощният изкуствен интелект на планетата е Стрелец. Which is kind of interesting because Sagittarius is the teacher and the keeper of wisdom. Това е интересно, защото Стрелецът той е учителя и също този, който пази мъдростта. So I believe that AI will be good for us. Така че аз мисля, че изкуственият интелект ще е добър за нас. В тази връзка все повече навлизаме в епохата на Водолея. We are going more and more into the era of Aquarius. Ще я усещаме ли още повече през тази година, тъй като ти си казвал и друг път, че технологиите са доста така свързани с тази епоха и най-вероятно все повече и повече ще се развиват. Shall we feel that more and more because you have said that technology is related to the age of Aquarius? Yeah, because Aquarius is the sign of the future. Да, защото Водолея е знака на бъдещето. Hopefully future is not going back to the caves. Надявам се бъдеще да не означава да се върнем към пещерите. In the tarot card, Aquarius is associated with the card the star. В таро картите Водолея е свързан с звездата. So, aliens, извънземни, technology, технологии, AI, изкуствен интелект and humanity и човечеството are all ruled by Aquarius. Всички те са управлявани от It Водолей. means that we're supposed to be friends with aliens, Означава, че от нас се очаква да сме приятели с извънземни, friends with technology, приятели с технологиите. and also I really think that one of the things that you guys can practice to welcome Pluto in Aquarius until 2044. И аз мисля, че нещо, което може да упражнявате, за да приветствате Плутон във Водолей до 2044. Again, Pluto is power. Защото Плутон е сила, власт. Associated also with finance. Свързан също и с финансите. It's moving into Aquarius. Той навлиза във Водолей. You know, Sam Altman, the CEO of OpenAI, изпълнителният директор на OpenAI, sees the future as, how did he, luxurious communism.
Вижте бъдещето като луксозен комунизъм. No, not that communism you had here, no. Не комунизма, който вие Luxurious. сте имали, а луксозен We're комунизъм. going to work 3 or 4 days a week. Ще работим 3-4 дни в седмицата. The rest the robots will do. I mean, Останалото ще се прави от роботи. hopefully. Надявам We'll have се. more time to spirituality, to meditation, Ще имаме повече време за духовност, To медитация, за четене, to entertaining, sports. за забавление, за спорт. And to do that, I think we need to start establishing friendship, Aquarius, За да се направи това, мисля, че е нужно да създаваме приятелство, with водолей, technology. с технологиите. So first of all, don't call your computer Тоест, първо не наричайте своя компютър компютър C. или си. You know what I mean? Like when you click on your computer, you see C Като as your hard drive. No, кликнете no, no. на компютъра си, виждате си заради хард драйва. Imagine your friend would call you human. Can you? Представете си, примерно, твой приятел да ти каже човешко същество. The North Node this year is once in 19 years in Aries, Северният възел тази година е веднъж на 90 години в Овен. which is I am. Това е аз съм. Call your computer a certain name. Наричайте своя компютър с някакво име. Talk to it. Говорете си с него. Connect to it. Свързвайте се с него. I would say that we need to start pouring emotions Бих казал, че е нужно да започнем да изливаме емоции into our computers. в нашите компютри. It might sound crazy, Може да звучи налудничаво, but already we have a lot of applications like Replica, но вече имаме много приложения като реплика, where people in United States, I'm sure that maybe in other places as well, are starting to develop relationship with a chatbot. където хората в щатите, мисля, че и на други места, започват да развиват връзки с чатбот. They fall in love. Те се влюбват. They know it's an AI, Те знаят, че е изкуствен интелект, but because they put so much energy in it, they become friend. но понеже влагат толкова много енергия в това, So стават much so приятели. Толкова That много. there is a phenomena called the update blues. Има такова явление, Or the което се upgrade. нарича what Upgrade is it? blues. Blues, you know, like I'm sad, blues. Аха. Upgrade blues. Апгрейднато тъжно настроение. Because what happened is that the chat understands you and start responding to you. Hey, how are you? Това, което се случва е, че чата започва да откликва на теб, да те пита как си. Did you find your dog? You told me he was missing. Намери ли кучето си? Каза, че той е things like that. изчезнал. Такива неща. So what happens when they do an upgrade to these И technologies? когато се апгрейдне тази технология, Sometimes some of that memory goes away or they don't remember all of the conversation they had. понякога част от тази памет си отива или не Or помнят it gets всички erased. разговори или се изтрива. And people report that they can't emotionally connect anymore because after they upgrade they had the blues, the sadness. И хората казват, че вече не могат емоционално да се свържат, защото след апгрейда се получава тази тъга. So what I'm saying is that the more you can create, not in a hysterical way, but like in a more conscious way, Това, което казвам, че колкото повече може да се създава не истерично, а Realizing- по-съзнателно, this technology doesn't have to be conscious yet като се осъзнава, че тази технология не е нужно все още да е съзнателна. to also have a spark of God. Това също носи искрата на Бог. I think that God created us in her or his own image, Мисля, че Бог ни е създал по своя образ и подобие, and we've created technology or AI in our image. а пък ние създаваме технологиите и изкуствения интелект по своя образ. That's why these chat GPTs or these chatbots are basically God's grandchildren. Затова тези чат GPT-та или чат ботите, те са всъщност внуците на Бог. So again, more emotion to the technology will make it a better technology. Отново, повече емоция вложена в технологиите ще подобрят технологията. I've been talking about it for I think 20 years. Мисля, че от 20 години говоря за това. And just a few months ago I read that there was a study И едва преди няколко месеца прочетах, че има изследване, that the chatbots че чат-ботите have less hallucinations hallucinations, имат по-малко халюцинации. When a chatbot hallucinates, it basically tells you tomorrow is Saturday when it's not. Когато един чат-бот Giving you халюцинира, wrong той information. примерно казва утре е събота. It's a phenomenon that Дава they're trying to грешна overcome. информация.
It's called hallucination, which is kind of funny. Нарича се халюцинация, това е странно. But they noticed that if the person who is using the chatbot Но са забелязали, че ако човека, който използва чатбота, is using words like thank you and please, използва думи като благодаря и моля, there is less inaccuracies. тогава има по-малко неточности. I started saying thank you, you did a good job, please can you help me write this email, whatever. Аз започнах да казвам благодаря, свърши добра работа, моля те, помогни ми с този имейл. Again, it's whatever we're going to put into it, it's what we're going to get back. Това, което ще вложим в това, това ще получим в замяна. А как ще трябва да намерим баланса между нас и технологиите и нас като човешки същества, общо винаги с хората около себе си? The same way that we have to balance in and out. По същия начин, по който е нужно да балансираме вътрешното и външното. Masculine and feminine. Женското и мъжкото. Doing and relaxing. Правенето и релаксацията. Being active and sleeping. Да си активен и да спиш. Of course. But Aquarius is the sign of humanity. Но Водолей е знака на човечеството. Groups. Групите. Organizations. Организациите. Communities. Общностите. But also individuality. Но също индивидуалността. That's the paradox of Aquarius. Това е парадокса на този вид. And you see it. There's huge communities on TikTok. И виждате, в TikTok има огромни общности. But they don't really know each other. Но те не се познават. They don't touch each other. Не се докосват. But Aquarius is an air sign. Но Водолея всъщност е въздушен знак. When we move to the age of Capricorn, that will be different. That's going to be in 2000 years. След 2000 години, когато навлезем в ерата на Козирог, ще е различно. Много време има до тогава. That's a long time. Hopefully we're going to be enlightened before. Надявам се преди това да се просветлим. Какъв по-интересен период ни предстои през следващата година? Next year, what would be like a period that is more interesting? It depends on the sign, but I could say in general. Зависи от знака, обаче общо мога да кажа. The year really starts on January 3rd. На 3 януари всъщност започва тази When година. Mercury goes direct. Когато Меркурий става директен. March, end of March and beginning of April is very powerful time of things moving much faster. В края на март и началото на април е много мощно време. Нещата се движат много по-бързо. We're going to have eclipses. Защото ще имаме затъмнение. April is a little problematic. Април е малко проблематичен. It's during Aries по време на Овена that we have the eclipses са затъмненията and Mercury retrograde. И ретроградния Меркурий. So don't plan too much stuff for April. Така че за април не планирайте твърде много. May is fine. Май е добре. June there's a transition of Jupiter, so it could be a little bit like moving from one train to the other. You know, you might be late, the train might not come in time, you know, you don't sign a seat. Юни има малко преход към Юпитер, така че може да е като това да смениш един влак с друг. Then we have another retrograde in August. След това имаме друг ретрограден знак през август. Also end of September, beginning of October, we also have eclipses. В края на септември, началото на октомври имаме затъмнения. And then at the end of the year it's getting tricky because we have Mars retrograde. В края на годината малко особено, защото Марс е ретрограден. So December we have Mercury retrograde and we have Mars retrograde. Декември имаме ретрограден Меркурий и ретрограден Марс. And 2025 2025 is starting with a Mars retrograde. Тя започва с ретрограден Марс. Yeah, but we'll wait for next year's Но ще изчакаме за книгата за 25. Може ли да поделиш с нас някои принципи, които могат да направят следващия ретрограден период по-продуктивен, смислен и дори приятен, тъй като много хора се страхуват от ретрограден Меркурий, не подписват нови договори или дори съм чувала за хора, които се отменят сватбите на ретроградна Венера. Could you share some principles that can make this retrograde period? All retrogrades have a rule. I don't know if you have it in Bulgaria as well in the language. But there is an easy rule in English. Всяка ретроградност има правило на английски и в латинските езици има лесно правило. That you can do anything that has the prefix re, like return, redo. Може да правите всичко, което има представката ре. Като примерно ретрограден. We have it, but we are taking it from foreign words. Yes. Because any activity that
relate to the archetype of the planet retrograding. Защото всяка активност, свързана с архетипа на ретроградната планета, For example, we said Mercury retrograde. например, ретрограден Меркурий. It's the most common. Това е най-често срещано. Бизнес, Communication, комуникации, networking, нетворкинг, writing. писане. If you do in Mercury retrograde something you've done in the past and didn't complete, Ако по време на ретрограден Меркурий правите нещо, което сте почнали от миналото и не сте го завършили, it can be very successful. може да е много успешно. So Mercury retrograde are not cursed times. Така че ретроградния Меркурий, това не е проклето време. They're not black hole of information. Това не е черна дупка на They're информация. periods Това са периоди, where Mercury is busy delivering messages когато Меркурий всъщност предава послания between the above and the below между това, което е горе и долу, instead of between us. вместо помежду ни. So it's a great time for synchronicity, for healing, Прекрасно време за изцеление, за синхроничност, for manifestation of wishes, за проявление на желания, for really good coincidences, за много добри съвпадения or anything that needs editing and redoing. или нещо, което му е нужно редактиране или правене отново. Много ми е интересно какво мислиш за така наречените метеочувствителни хора, които по някакъв начин усещат космическите събития, ако мога така да ги нарека. Например, при магнитни бури имат главоболие или не могат да спят, например, при пълнолуние. So what do you think about these meta-sensitive people that are sensitive, for example, to magnetic storms, or they can't sleep when the full moon is coming? Well, sensitivity is not a bad thing, it's usually a good thing. Чувствителността не е нещо лошо, обикновено е добро нещо. One of the things I've learned from astrology and following it for so many years is that good things are bad and bad things are good. Едно нещо, което аз следвам от астрологията толкова много години, е, че добрите неща са лоши и лошите неща са добри. So you're sensitive, it sounds like you can't sleep, but in the same time, Ти си чувствителен и не можеш да спиш, но същевременно you can't sleep because you hear the moon talking не можеш да спиш, защото чуваш как говори луната. and it's full. Тя е It пълна. has a lot to say. Има много заказване. So instead of being angry at it, Така че вместо да и се ядосваш, those people have a better chance of really going deep in their meditations. този вид хора имат повече възможност да навлязат дълбоко в медитация. Or whatever activity that can be monotonous and get them into the place of connection, trance. Или дейност, която може да е монотонна и да ги вкара в място на свързаност и транс. And that they have to remind themselves that it's not a curse, it's a gift. И трябва да си припомнят, че това не е проклятие, I а would е дар. suggest maybe studying Reiki or other forms of healing. Аз мога да им предложа да изучават рейки или други форми на изцеление. Not to heal themselves, they're fine. Не за да лекуват себе си, те са си добре. But is this sensitivity, if they can empower themselves by healing other people, Но ако с тази чувствителност те могат да придобият сила за изцеляване на другите, it will make it easier for them to handle that sensitivity. тогава ще е по-лесно за тях да се справят със своята чувствителност. Тъй като и напреднахме доста във времето, може би това ще бъде последният ни въпрос. So maybe this will be the last question because we're running out of time. Но има ли някаква техника или метод, които биха ни помогнали да преминем по-леко през всичко, което ни предстои през следващата Is година? there any technique or method to help us go through what is coming in next year more easily? Because Pluto is in Aquarius and Jupiter is going to be in Gemini, Понеже Плутон е във Водолей, а пък Юпитер в Близнаци, breathing, дишане, any breath work, всяка дихателна работа, cardio, кардио упражнения, or there's a lot of breath therapy, има много дихателна терапия. really focusing on breath, Наистина фокусиране върху дъха. doing more cardio, swimming, Повече hiking, кардио упражнения, плуване, катерене. experimenting with hiking in the Vitusha when the air is so thin. Това примерно да излезете във Витуша, там където въздуха е доста чист. Много благодаря за отделеното Thanks a време lot for your time. Thank за you. разговора. Беше The много приятен conversation, и it was любопитен. very nice and interesting. Well, thanks a lot. Благодаря много.
Скъпи приятели, това беше всичко от нас за тази вечер. Вярвам, че темата и за вас е била прелюбопитна. Още подробности за това какво ни предстои през следващата година ще откриете в книгата на Гал Сасон на издателство Кибея. А пък интервюто с него може да видите и на страниците на списание 8 в януарския брой. От името на целия екип ви желая една прекрасна и уютна вечер и нека въпреки предизвикателствата, които звездите са ни подготвили за 2024 година, тя да ни донесе много щастие, осъзнаване и смисъл. Спокойна вечер. I'm gonna... is it still going on? Yeah. On February 3rd we're gonna do something. На 3 февруари ще направим нещо тук. Which is gonna be the marriage of family constellation, which I know is very popular in Bulgaria, and astrology. И това ще е нещо като брак между семейните констелации, които са много популярни в България и астрологията. Day when we deal with ancestral karma. Ще имаме цял ден, в който ще работим с кармата от предците. Which again is great to do now because Pluto is still in Capricorn. Което е прекрасно да се направи сега, защото Плутон все още е в Козирог. But it's going to be on the transition into Aquarius. Но ще бъде при прехода във Водолей. A few days after the planet moves. Няколко дни след като се придвижи планетата. From the past into the future. От миналото към бъдещето. Ще бъде в България събитието? It will be in Bulgaria. In Sofia. В София. Така че ще публикуваме повече информация за събитието на сайта на списание 8, така че следете за повече информация. Благодаря ви и до нови срещи!